جزر الأزور هي 9 جزر في المحيط الأطلسي تقع على بعد حوالي ثلث الطريق من أوروبا إلى أمريكا الشمالية. سيخبرك كتاب التاريخ المدرسي أن المستكشفين البرتغاليين اكتشفوا هذا الأرخبيل الجميل في القرن ال15. حتى ذلك الحين لم تكن مأهولة بالسكان. لا تزال الجزر تابعة للبرتغال، لذلك يبدو أنه لا توجد ألغاز أو أشياء تثير الجدل هنا، باستثناء حقيقة أن بعض الباحثين يعتقدون أن جزر الأزور كانت موطناً لحضارة قديمة يعود عمرها إلى آلاف السنوات. يدعم آخرون فكرة أن قارة أطلانتس الشهيرة نفسها كانت هنا. في عام 2010 أعلن علماء الآثار أنهم عثروا على بعض الهياكل على الجزر والتي بدت كأنها من العصر الحجري. إذا كان هذا صحيحاً فإن هذا يعني أن هناك حضارة في ذلك الوقت كانت متقدمة بما يكفي للسفر إلى هذا الحد والاستقرار في الجزر النائية. درست لجنة علمية خاصة الأمر وخلصت إلى أن تلك الهياكل كانت تكوينات صخرية طبيعية أو أن لها أصلاً أكثر حداثة. لذلك كان من المفترض أن يكون المستوطنون الأوائل هم البرتغاليون. لم يمنع هذا بعض العلماء المتحمسين من إجراء المزيد من البحث، إذ حللوا الحمض النووي لفئران من جزر الأزور ووجدوا أن لها الخصائص الجينية نفسها لفئران المنازل في شمال أوروبا. لم يكن من الممكن لتلك القوارض الصغيرة أن تبحر إلى هذا الحد بدون البشر، لذلك يبدو أن البشر الأوائل قد وصلوا إلى جزر الأزور قبل البرتغاليين. ويزداد تعقيد اللغز، ويصمم الدكتور فيليكس رودريغيز الذي يعمل في جامعة جزر الأزور على معرفة متى حدث ذلك بالضبط. إنه يدرس الهياكل الصخرية الموجودة في جزر الأزور. عثر على هياكل مماثلة في أوروبا الغربية والبحر الأبيض المتوسط تعود إلى العصر الحجري الحديث. وفقا للدكتور رودريغيز فإن أقدم النتائج تعود إلى ما قبل 4200 عام. ليس من الواضح إلى أي الحضارات تنتمي تلك الهياكل. وصنف البروفيسور 7 تراكيب صخرية في مجمع واحد على أنها مناطير للموتى. جميع التجاويف أسطوانية الشكل وبالتأكيد لا تشبه التكوينات الطبيعية. تبين أن المواد المأخوذة من التجاويف لا يقل عمرها عن 2500 عام. هناك أيضا بعض قطع الخزف التي يبدو أنها تعود إلى زمن أقدم. يبدو أن الصخور في المنطقة قد أزيلت. يمكنك معرفة هذا من خلال الموجات الصغيرة التي خلفتها الحمم البركانية. إنها سميكة ولزجة، لذا لا يمكنها ترك علامات عمودية. يجب أن يكون شخص ما قد نقل الصخرة من موضعها الأفقي. هناك اكتشاف آخر مثير للاهتمام، وهو بعض المراسي الحجرية المليئة بالثقوب والتي عثر عليها البحر. استخدمت أنواع مماثلة من المراسي في البحر الأبيض المتوسط والساحل الأطلسي لأوروبا، والتي تعود إلى 1000 و2000 عام قبل الميلاد. كان البرتغاليون في القرن ال15 بحارة متقدمين، ولم يستخدموا قط المراسي الحجرية، بل استخدموا تلك المعدنية فقط. تمكن العلماء أيضاً من العثور على هيكل مبني في الحفرة البركانية، يبدو مشابهاً إلى حد ما للهياكل التي بنيت في البحر الأبيض المتوسط، والتي لا يقل عمرها عن 2000 عام. هذه الهياكل تسمى الكولومبياريوم، وكانت تستخدم لتخزين رماد الموتى، ووجدوا شيئاً يشبه فرناً بجانبه، لذلك يمكن أن يكونوا جزءاً من مجموعة واحدة. يوجد أيضاً حوض في المنتصف، وهو ليس الوحيد على الجزيرة. يبدو أن لها معنى خاص بالنسبة لمن بنوها. هناك قنوات حولها تربط الأحواض الأربعة، وتضيء الشمس كل حوض منهم في أوقات مختلفة من السنة. خطط لها بعناية، إذ كانت مضاءة بشكل أكثر سطوعاً خلال الانقلابين الشتوي والصيفي والاعتدالين الخريفي والربيعي. مرت المياه عبر جميع الأحواض وتوجهت مباشرة إلى البحر، ربما كانت طقوساً للتطهير. يشكك البعض في النتائج ويعتقدون أنها كلها أجزاء من قلعة يعود عمرها إلى القرن ال16. يصر البروفيسور رودريغيز على إثبات أن الأمر أكبر بكثير. لابد أن هناك حضارة قديمة ربما اختفت بسبب البراكين التي تثور كل 50 عاماً. أنتونيتا كوستا، طالبة في مرحلة ما بعد الدكتوراه في جامعة بورتو في البرتغال، ترى يقيناً أيضاً أن أول من جاءوا إلى جزر الأزور كانوا في عصور ما قبل التاريخ. لقد درست الحجارة القائمة ذات الفتحات الصغيرة الموضحة على أنها قطع لاستخراج الحجارة. تعتقد كوستا أن هذه الحجارة جزء من نظام التقويم. لاحظت أنه لم تتم محاذاة أي من الشقوق في الصخور مع الاتجاه الشرقي الأساسي. الشقوق الأقرب إليها أصغر من تلك التي تواجه اتجاهات أخرى، لذا لا يمكن أن تكون مجرد مصادفة.
يبدو أيضا أن الشقوق تتماشى مع انقلابات الشمس في الصيف والشتاء، وهذا ما يجعل كوستا تعتقد أنها ربما كانت تقويما. وتعتقد أيضا أن النقوش التي تركت على ألواح صخرية على الجزر تشبه إلى حد كبير تلك الخرائط التي تركت على الصخور خلال العصر الحجري في أوروبا القارية. هناك نظرية أخرى مثيرة للاهتمام حول جزر الأزور تقول إنها ربما كانت موقع أطلانتس التي اختفت تحت سطح البحر. نظرا لأن أرخبيل جزر الأزور يقع في وسط المحيط، فقد يكون من الناحية العملية مكانا مثاليا لأطلانتس. اقتبس باحث من القرن العشرين مما قاله أفلاطون لإثبات صحة هذه النظرية. اقترح الفيلسوف اليوناني أن أطلانتس كانت تقع بين القارات. تلك العملات والمنحوتات التي يفترض أنها وجدت في جزر الأزور عندما وصل البرتغاليون تشير إلى وجود أناس غيرهم هناك. ومؤخرا في عام 2013 وجد بحار هيكلا ضخما يشبه الهرم قبالة ساحل جزر الأزور. من المرجح أن يكون بركانا ضخما تحت سطح البحر، لكن من الأفضل الاعتقاد بأنه كان شيئا مهما في أطلانتس، أليس كذلك؟ بيرو لديها لغز قديم وسط الصحراء. يمكنك أن تجد بعض العلامات المخيفة التي تسمى خطوط نازكا، تعرف باسم الجيوغلاف، وقد أنشأها شعب حضارة نازكا منذ أكثر من 2000 عام. بفضل المناخ الجاف والرياح القوية في الصحراء، صمدت معظم خطوط نازكا حتى وصلت إلى يومنا هذا. لإنشائها أزال سكان نازكا الطبقة العليا من الحصى وكشفوا عن التربة تحت الأرض. يتغير لون التربة من البني المحمر إلى الرمادي المصفر، لذلك تبدو الخطوط مختلفة دائما. تصور معظم الأشكال الجيوغليفية النباتات والحيوانات. يمكنك أن ترى بوضوح قردا وحوتا وكوندور وطائرا طنانا وعنكبوتا وزهورا وأشجارا مختلفة ونباتات أخرى. هناك أيضا بعض الأشكال الهندسية مثل المثلثات وشبه المنحرف واللوالب. منذ اكتشافها في عشرينيات القرن الماضي، قدم العلماء تفسيرات مختلفة. يقول البعض إنه في ثقافة نازكا أعطى الناس أهمية خاصة لهذه الأشكال، لذا ربما صنعوا هذه الأشكال لكي تراها الآلهة في السماء. يعتقد آخرون أنها كانت نوعا من التقويم الفلكي، وأن تصميم الرسومات التخطيطية للحيوانات على غرار مجموعات النجوم. ثبت أن هذه النظرية غير صحيحة، لذلك يظل الهدف من صنع هذه الخطوط لغزا. مكان آخر يترك الكثير من الأسئلة هو جبل نمرود في تركيا. يحتوي هذا الجبل على مجموعة من المعالم الأثرية مع المعابد والمقابر التي أنشأتها مملكة كوماجين التي حكمت هذا المكان في حوالي القرن الأول قبل الميلاد. هناك تماثيل للملك أنطوخيوس، وتماثيل لأسدين ونسرين، وتمثال للإله زيوس وهرقل وأبولو. اكتشف علماء الآثار أنقاض هذا المكان في نهاية القرن التاسع عشر. ظنوا أن من بناه هم الآشوريون، ثم جاء إلى هنا بعض أشهر العلماء في ذلك الوقت ووجدوا نقشا باللغة اليونانية. كان النقش يحتوي على تفاصيل حول المنحوتات وأسماء أشخاص مهمين في عائلة كوماجين الملكية. يبدو أنه قد وضع هناك ليراه الزوار. اكتشف العلماء شيئا يشبه أطلانتس بالقرب من أستراليا. كانت هناك قارة بأكملها الآن تحت الماء. إليكم ما حدث لها. منذ حوالي 70,000 سنة خلال العصر الجليدي الأخير، كانت هناك مساحة ضخمة من اليابسات تسمى ساهول تقع في جنوب غرب المحيط الهادئ. ربطت هذه القارة العملاقة القديمة بين ما تعرف الآن بأستراليا وغينيا الجديدة وتسمانيا وجزر آرو ليكونوا معا يابسة عملاقة. تخيل الغابات المطيرة الاستوائية الخصبة المحاطة بالجبال الجميلة. أكثر جبال ساهول ارتفاعا كانت في مرتفعات غينيا الجديدة، إذ يصل ارتفاع قممها إلى أكثر من 3900 متر. كان هذا المكان الجميل موطنا لمجموعة متنوعة من الحيوانات الفريدة، معظمها كانت من الجرابيات. ولكن في ذلك الوقت لم تكن هذه الجرابيات تقتصر على الكوالا والكنغر، بل كانت ساهول مليئة بأنواع مختلفة من حيوانات الرعي والحيوانات التي تعيش في الجحور وآكلات الجيف والحيوانات المفترسة. لقد كانت موطنا للدبروتودون الضخمة والأسد الجرابي القوي الصياد وورا للسهوب أوميغالانيا، وهو مخلوق مرعب أكبر بكثير من أي سحلية موجودة اليوم. لقد كان مكانا فريدا لأن بقية العالم كان مليئا بالحيوانات المشيمية في ذلك الزمن مثل الذئاب والفيلة والبشر. في ساهول كانت الثدييات الطبيعية الوحيدة هي الخفافيش والقوارض. لكن لم تكن جميع أجزاء ساهول متشابهة. كانت مناطق تيمور وأرافورا وكاربنتاريا مغطاة بالسافانا الحارة والغابات الجافة،
كانت تبدو أشبه بأستراليا المعاصرة نوعاً ما بسبب الصحاري ذات الهواء الساخن مع الأراضي ذات الشجيرات والسهول والغابات المعتدلة على طول الساحل الشرقي. آنذاك كان البشر يهاجرون في جميع أنحاء العالم. لقد قاموا برحلة مذهلة من جنوب شرق آسيا إلى ساهول، ووصلوا إلى هنا لأول مرة منذ 60 إلى 45 ألف عام. كانوا يرتحلون في الغالب سيراً على الأقدام، ويعبرون البحر باستخدام طوافات من الخيزران وقوارب بسيطة. لقد جاءوا إلى هناك من كتلة يابسة قديمة تسمى سوندا، كانت تتضمن أجزاء من جنوب شرق آسيا. ارتحل البشر عن سلسلة من الجزر المعروفة باسم والاسيا، وانتشروا في النهاية في ساهول. ولم تكن رحلة صغيرة، إذ كانت منطقة ساهول ضخمة بمساحة بلغت حوالي 10.6 مليون كيلومتر مربع، أي أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا. كانت تمتد من خط الاستواء إلى جميع أنحاء الجزء الجنوبي من نيوزيلندا. لقد وصلوا إلى ما يعرف الآن بأستراليا، وأصبحوا السكان الأوائل هناك. يعتقد العلماء أن عدد سكان ساهول كان نصف مليون نسمة. لقد اكتشفنا رسومات في الكهوف تعود إلى حوالي 40 ألف سنة. إنه مشهد صيد يصور أنوا أو جاموسا مصغرا يواجه رسما لبشر وحيوانات. يحاول الباحثون فهم كيفية انتقال هؤلاء المستوطنين الأوائل عبر ساهول، وأين قد نجد أدلة أثرية على رحلتهم، ولفعل ذلك ابتكروا نموذجا لتطور المناظر الطبيعية. وقد أظهرت المحاكاة كيف تغيرت منطقة ساهول بين 75,000 و30,000 سنة مضت، كما أظهرت مسارات الهجرة المحتملة والمواقع الأثرية. ومن المرجح أن البشر كانوا يسافرون على طول السواحل والأنهار. ولكن كيف غرقت ساهول قبالة سواحل أستراليا على غرار قارة أطلانتس الأسطورية؟ خلال العصر الجليدي الأخير كانت معظم مياه كوكب الأرض مجمعة في صفائح جليدية كبيرة وأنهار جليدية، وكانت مستويات سطح البحر أقل بكثير مما هي عليه اليوم. بعد ذلك ارتفعت درجات الحرارة العالمية، ذابت الصفائح الجليدية وارتفع منسوب سطح البحر، مما أدى إلى إغراق الجسور البرية التي كانت تربط بين أجزاء مختلفة من ساهول. منذ حوالي 8,000 سنة انفصلت غينيا الجديدة عن البر الرئيسي لأستراليا، وبعدها منذ حوالي 6,000 سنة حدث الأمر نفسه مع تسمانيا. لا يزال بإمكاننا استكشاف الأجزاء الموجودة تحت الماء في ساهول بفضل التكنولوجيا الحديثة. يستكشف الغواصون قاع المحيط ويجمعون العينات بشكل مباشر من هناك. يمكن لآلات درون تعمل تحت الماء الوصول إلى أماكن عميقة جدا أو أخطر من قدرة البشر على استكشافها. ومن خلال رسم خرائط السونار يستخدم العلماء الموجات الصوتية لصنع خرائط لقاع المحيط. إنه مثل استخدام الصدى لرؤية ما يوجد تحت الماء. ترتد الموجات الصوتية من قاع البحر وتعود، مما يساعدنا في تكوين صورة لما يبدو عليه المكان. في أعماق الماء عثر علماء الآثار على أدوات حجرية ومصنوعات يدوية أخرى. اكتشفوا أيضا حفريات لحيوانات مثل الدبروتودون والأسد الجرابي. ومن خلال دراسة تضاريس تحت المائية لساهول تعرف العلماء على الأنهار والبحيرات والسواحل القديمة التي كانت موجودة خلال العصر الجليدي. لكن ساهول ليست القارة الوحيدة الموجودة تحت الماء، وليست كذلك الجوهرة المخبأة الوحيدة في جنوب شرق آسيا. لنتحدث مثلا عن ساندلاند، وهو مكان يتكون من سومطرة وجاوا وبورنيو وبعض الجزر الأخرى. كان هذا المكان ضخما جدا خلال العصر الجليدي، لكنه الآن تحت الماء تقريبا. قلت تقريبا، لكن ليس بالكامل، فالأجزاء الموجودة فوق المحيط تعج بالحياة. إذا كنت تحب الطيور فانظر إلى هذا المكان، إنه يحتوي على ما يقرب من 5 أنواع الطيور في العالم. يمكنك مشاهدة الطيور الملونة مثل العقاب البازي الجاوي والزرزور الأبيض بين الغابات الخضراء، وهو كذلك موطن لربع أنواع الأسماك على وجه الأرض، إذ تعد مياه سوندلاند ملاذا للحياة البحرية. توجد بها حتى أغرب الأسماك مثل الأروانة الآسيوية. هذا المكان بمثابة كنز دفين من الزهور، إذ يمكنك العثور على رافيليسيا وزهرة الجثة التي تعد أكبر الزهور في العالم، وهذا يجعلها مشابهة جدا لزيلانديا. زيلانديا هي جزء طويل وضيق من اليابسة تبلغ مساحتها حوالي نصف مساحة أستراليا. لقد انفصلت عن القارة القطبية الجنوبية منذ حوالي 100 مليون سنة. وعلى غرار ساندلاند، زيلانديا ليست تحت الماء بالكامل، إذ بقي 7% منها فوق مستوى سطح البحر. هذه القطعة الصغيرة البارزة هي ما نسميه الآن نيوزيلندا، إلى جانب جزيرة ستيوارت وبعض الجزر الأصغر.
هذه الأجزاء من زيلانديا خصبة ودافئة، وهي مليئة بالبراكين والسلاسل الجبلية والفوارات الحارة والأعين الحمئة الطبيعية الجميلة. يستخدم السكان المحليون من شعب الماوري هذه الأعين الحمئة للطهي، وهي تعرف أيضا بالينابيع الحارة. يضع الناس الذرة والبيض والخضروات في السلال وينزلونها في الينابيع الحارة. أحيانا يقومون بطهي الطعام في فرن الحفرة باستخدام الصخور ساخنة. هناك جزء آخر مخفي من العالم يعرف باسم أرغولاند. يوما ما كانت هذه الكتلة الغامضة من اليابسة جزءا من أستراليا. عندما كانت الديناصورات تعيش فيها، لقد أثارت حيرة العلماء بشدة لعدة عقود. لقد عرفوا بوجودها لأنها تركت فراغا جيولوجيا واضحا في قاع البحر يعرف باسم سهل أرغو السحيق. منذ حوالي 155 مليون سنة انفصلت أرغولاند عن أستراليا قائلة وداعا. انجرفت القارة إلى مكان ما شمالا، وعندما وصلت إلى جنوب شرق آسيا اختفت ببساطة. لم يكن لدى العلماء أي فكرة عن مكان وجودها، لكنهم عثروا أخيرا على بقاياها منذ وقت قريب. اتضح أن الأجزاء السفلية من أرغولاند بدأت تغرق في خندق سوندا، وهو خندق محيطي عميق بشكل مرعب. نزلت قشرة الأرض في الوشاح، بينما تم دفع الأجزاء العلوية من أرغولاند إلى الأعلى، مما أدى إلى ظهور أحدث الصخور على اليابسة. وبسبب هذا انقسمت أرغولاند إلى مجموعة من القطع الأصغر. شكلت هذه القطع أجزاء من بورنيو وغاوا وسولاويزي ومناطق أخرى، أما بقيتها فهي مدفونة تحت إندونيسيا وميانمار. تخيل مساحة هائلة من اليابسة بحجم غرينلاند. إنها أدريا الكبرى التي بدأت رحلتها منذ حوالي 240 مليون سنة عندما انفصلت عن قارة غوندوانا العملاقة. بدأت أدريا الكبرى تتحرك باتجاه الشمال، وبعد 100 مليون عام من الاستمتاع بالبحار الدافئة اصطدمت فجأة بأوروبا وتحطمت إلى عدة أجزاء. غرست معظمها في وشاح الأرض، وانشطرت بعضها وأصبحت جزءا من سلاسل الجبال مثل جبال الألب. واليوم تنتشر بقايا أدريا الكبرى في أكثر من 30 دولة، من إسبانيا إلى إيران، ولهذا السبب يصعب البحث عنها. كانت سيشل أيضا جزءا من غوندوانا. نعم، هذه الجزر الرائعة تقع فوق القارة القديمة. إننا نعرف الكثير عنها بسبب نتوءاتها الصخرية الجرانيتية الرائعة. قبل 100 عام اكتشف ألفريد فيغنر الانجراف القاري، لكن لم يصدقه أحد. ساعدته نتوءات الجرانيت هذه على إثبات أنه ليس مجنونا، وأن الصفائح التكتونية تتحرك بالفعل. انفصلت جزر سيشل عن الهند ومدغشقر، وأصبحت في النهاية دولة وحيدة حزينة في المحيط الهندي. ربما حدث هذا بسبب بعض البراكين الناشطة بشكل جنوني في مصاطب الدكن، لكن الآن أصبحت الجزر موطنا لأنواع فريدة ونادرة، سواء على اليابسة أو في الشعاب المرجانية القريبة. انفصلت موريشيوس عن الهند بعد اختفاء الديناصورات. طوال رحلتها تحولت إلى شكل طويل يشبه الشريط، وتكسرت أيضا إلى قطع، والآن أصبح كل هذا منتشرا. You've probably heard about the mysterious sea state of Atlantis. It was a high-tech utopia where people lived happily, but then something happened, and Atlantis disappeared from the face of the earth. Many people believe that this city lies at the bottom of the Atlantic Ocean. But what if we've been looking in the wrong place all this time? What if it's somewhere different from where they're trying to find it? What if all this time Atlantis was in the middle of the Sahara Desert? Well, this unexpected theory has some evidence, but to study this version, you first need to understand what Atlantis was and how we got to know about it. The very first mention of the mysterious city was in 360 BCE. Ancient philosopher Plato wrote about Atlantis. His work, Dialogues, described Atlantis as a rich land with advanced technologies. Its inhabitants were powerful, intelligent, and beautiful, like superhumans. He described in detail the structure of the city, and this was the main reason why many people believed in the existence of Atlantis. According to his records, the Atlanteans built this place in several concentric circles of black and red stone. Then they covered these circles with brass, tin, and precious metals. In the city, there were water channels on which ships sailed. The Atlanteans were sailors, so they built a passage from their city to the open sea. On the internet, you can find many drawings of Atlantis, created based on Plato's descriptions. Take a look at these drawings and an actual photo of the Eye of the Sahara.
this place in the Sahara has a shape of several concentric circles. It looks as if a destroyed city left a trace on the sand. Many people have written online that the lost city was located there, but no one could prove it. Once upon a time, the Sahara was filled with rivers and lakes. In prehistoric times, there was only water there. So far, everything matches. The Eye of the Sahara was first discovered in the 1930s. This place was considered a crater from a fallen meteorite. But in the middle of the 20th century, scientists conducted a soil analysis and refuted the version with a fallen space rock. In the end, everyone agreed that this was a dome of molten rocks under which magma was raging. For millions of years, wind and water had been destroying the formed landscape and eventually made it look like perfect circles. But what if the Atlanteans once came to this place and used natural circles to build a city? In this case, we would have many traces and artifacts from this developed civilization. And yes, archaeologists did find some arrowheads, spears, oars, and other things there. But this has nothing to do with Atlantis. In the Eye of the Sahara, a multitude of Acheulean artifacts lies. It was an ancient tribe that frequented this place. For the first time, Acheulean tools appeared more than 1.5 million years ago. Some of the items found there may be 130,000 years old, and according to the records, Atlantis existed about 12,000 years ago. Archaeologists found no artificial structures in this place. There was also no debris or traces of a large city. People would have found some stuff if a big city with advanced technologies had existed here. The main supporter of this idea was one YouTube channel. It collected 1 million views and attracted the attention of many historians and anthropologists. The theory that the Eye of the Sahara is Atlantis was quickly refuted. People found too many discrepancies between this place and the description of Atlantis. The author tried to catch the viewer's attention by presenting external similarities between the natural landscape and the fictional ancient city. Another popular theory claims that Atlantis was a real continent located off the Bahamas, but then this city was swallowed up by the Bermuda Triangle. According to this legend, the city ruins still lie at the bottom of the triangle, but there's no confirmation of this theory either. Writer Charles Berlitz invented it. Adherents of this theory claim that the walls and streets in the western part of the Bahamas might be the ruins of Atlantis. But scientists disagree. They have proven that these walls are natural formations of coastal rocks. There are also rumors that the story of Atlantis was inspired by an actual historical catastrophe, the Black Sea Flood. This is the Bosporus, a strait in Turkey connecting the Black Sea and the Sea of Marmara. Around 5600 BCE, the Black Sea was twice as small as it is now and had many cities on its shores. Unfortunately, a huge flood destroyed this flourishing civilization. Within a year, cities descended underwater, and surviving inhabitants moved to foreign lands and spread stories about the flood. Maybe these stories inspired Plato to come up with Atlantis. In the 1950s, people came up with another version. Atlantis was the continent that is now Antarctica. Tens of thousands of years ago, a warm continent with a developed city shifted to the northern part of our planet because of the movement of Earth's crust. The Atlanteans couldn't adapt to the cold conditions, and Atlantis was covered with a thick layer of ice. This theory was refuted when scientists began studying the tectonic plate's nature. It turned out that Earth's crust couldn't have moved such a huge continent as Antarctica. The tectonic plates don't behave this way at all. But the main question is, was Atlantis real? No one had described it before Plato. Perhaps the philosopher came up with it. Maybe he did this to emphasize the correctness of his views on life and to identify his philosophical theories. In his works, he wrote a lot about divine and human nature and how people can destroy this nature. He spoke of decaying ideal societies because of immoral behavior and vices. The Atlanteans were once moral, spiritual people who created a utopia, but then they became greedy and mean.
They destroyed their inner nature, and for this, they had to witness the destruction of their city. One night, fires and earthquakes hit Atlantis and plunged the city into the sea. The higher powers punished people for their immoral behavior, and Plato also wanted everyone to be afraid of moral decay. But judging by the descriptions of the earthquakes and fire, it may seem that Atlantis was destroyed by a volcanic eruption, as it was with the ancient Roman city of Pompeii. And such destructions have happened pretty often throughout history. Natural disasters ruined many developed cities. One of the most famous cases occurred in 1100 BCE in the Mediterranean Sea, when a volcanic eruption destroyed the highly developed Minoan society. The Minoan society existed for about 2,000 years. These people mostly lived on the islands of Crete and Santorini, located north of Crete. The Minoans had beautiful houses, a sewage system, and a developed economy. They were engaged in agriculture, grew fruits and vegetables, painted frescoes, and made jewelry. They were the first people to found the thalassocracy, an empire based on the sea. They lived off of fishing, piracy, and maritime trade. At the time, they performed cruel rituals, and their way of life was far from moral. They were used to earthquakes on the island of Santorini, so they reinforced the walls of the city with wooden beams, but they didn't know what a volcanic eruption was. And when the sulfur smell appeared in the air, they didn't suspect the impending catastrophe. When the volcano spilled out tons of lava and ash, all the residents of Santorini abandoned their homes and tried to escape, but they couldn't. The eruption and earthquake triggered a tsunami. A large wave flooded the coastal part of the island of Crete. This hit the economy of the Minoans hard and destroyed their port harbor. Then, foreigners attacked Crete and finally destroyed the developed civilization. Some historians think that Plato could have referred to the Minoan Empire when describing Atlantis. Using their example, he showed how immoral actions could destroy people. Question for you. Do you think Atlantis could be real? It remains as one of history's greatest mysteries. The legend began with Plato, all the way back in ancient Greece. The tale of a civilization that formed and prospered before our own. Atlantis was supposedly a highly technological society, much like the Mayans. But, as the legend says, due to the people's greed, they were punished by a flood that destroyed and submerged their cities. Different theories try to guess Atlantis' location. Some say it was in the Mediterranean Sea. Some say it's beneath the Bermuda Triangle. But, as science has shown us, Atlantis may be only an allegory for humankind. Today, you'll discover several amazing underwater cities that you have never heard of. They existed indeed and are not just a myth. We're taking you on an excursion to the underwater city of Baia, which is on the coast of Italy. Known as the Las Vegas of the Roman Empire, Baia was a resort city. The Roman elite traveled there for recreation. Imagine an open-air spa. That was Baia. You can visit the submerged town by scuba diving and get close to that perfectly preserved, magnificent Roman sculpture, a true underwater wonder. You can spot the crumbled temples and buildings through glass-bottom boats. This is a moss-covered museum in Claudio's Nymphaeum. To your left, you can see a collection of classical Greek statues. Swimming down the Via Herculeana, you'll arrive at Villa Aprotio. Villas are Italian-style houses, and here you can admire their original marble floors. Notice the black and white patterns and the astounding shapes they make. Next, you'll arrive at Portus Julius. Can you see the collapsing wall structures at the bottom of the seafloor? You'll see well-preserved columns and limestone floors. Behold the ruins of the thermal baths of Lacus. The remaining multicolored mosaics are something great to see. You'll see their orange, blue, and green tiles if you get close enough. At Pisoni's Villa Pila, you'll see 25 preserved Roman pillars. Notice the arches, the frescoes nearby, and the magnitude of this well-kept treasure. The city was located over natural volcanic vents, so there were hot springs to be used at will. People went there looking to have an excellent time. And when I say people, I mean some of the great Roman emperors we learn about in school.
Nero, Cicero, Caesar. But around the 8th century, the city was sacked and the luxurious town was abandoned. Slowly, the water level rose and the city started to drown. You are on a summer vacation off the coast of Greece, 4 hours outside of Athens, in the Peloponnese Peninsula on Pavlo-Petri. You dust off your snorkel and head for a free dive on a bright sunny day. Sometime into the dive, you start noticing patterns on the seabed. 13 feet below the surface, the outline of familiar objects starts to appear, one by one. As you continue swimming, what looks like the outline of an entire city emerges before your eyes. You wonder, how could water have taken the whole city? Rocks are perfectly aligned into what appears to be the foundation of a building. Nicholas Fleming, a British oceanographer on vacation in Greece, was the person that discovered Pavlo-Petri. He was documenting the seafloor artifacts. The team found the site filled with pots, storage vessels, and tools. A quern stone, for instance, is a tool used for grinding grains and turning them into flour. Multiple amphoras, which were found then, indicate that this settlement dated back to the Bronze Age, 5,500 years ago, when people started living in towns. The settlement is believed to have lasted for over 2,400 years. Pavlo-Petri is considered today the oldest submerged town yet found, and it's impressive that it wasn't a simple village. It was a vibrant port city with stone-built buildings, a marketplace, streets, and even squares. Let's continue our exploration and find secrets in other underwater cities. You are diving off the coast of the Ryukyu Islands. Pacific waters are far from smooth. There's a strong current pulling you into the deep sea. Suddenly, you see a huge structure thanks to the sunlight shining down on the seabed. At first, it looks like Machu Picchu's ruins across the globe in Peru. As you approach it, you slowly figure out its form. A pyramid-shaped structure, arches, staircases. It's something that could have easily been a palace or castle. Could this also be a sign of human activity? What you just saw is known today as the Yonaguni Monument. It also goes by the name of Japan's Atlantis. The entire monument is about the size of 5 football fields and the height of a 5-story building. Its most surprising feature is its expansive terraces that host large crowd gatherings. Explorers and scientists believe that Yonaguni dates back to 10,000 years ago. But whether it is a man-made structure or a natural formation is still under debate. For Japan's top marine geologist, Professor Masaki Kimura, Yonaguni is the heritage of a lost civilization. Kimura has dived into exploring the ruins over 100 times over the past 10 years. According to him, there are clear signs of human activity down there. The Triangle Pool, located on the monument's surface, is a triangle-shaped concave that is a historical symbol of water fountains in the region. There is also a giant turtle carved on the eastern side of the structure. And according to Kimura, turtles have an important cultural meaning. Several pieces of stone tools have been recovered from the site. Their estimated age dates back to 10,000 years ago. However, not all scientists are convinced of the same. For many, Yonaguni is the result of thousands of years of erosion. The fact that the monument is composed of one massive rock leads them to believe that it is not human-made. The defined edges and flat surfaces resemble a natural formation occurrence in Northern Ireland, known as Giant's Causeway. A series of interlocking basalt columns look like the ruins of a palace, but they were the result of volcanic activity in the region. Well, stay tuned for more underwater discoveries. The next stop on our voyage is one of today's most famous underwater cities that has turned into an underwater archaeological park. The city of Port Royal in Jamaica exists today only below the surface. But in 1692, it was one of the wealthiest cities in the Western Hemisphere. Port Royal was the center of the British Empire at the time, and an important trade city that attracted people from all over. It was also home to real-life pirates of the Caribbean. On the morning of June 7, 1692, the people of Port Royal met a different fate than they probably expected. The bars and restaurants beaming with life woke up shaking. People were taken out of bed with the power of a massive earthquake, estimated today at 7.5 on the Richter scale. One survivor says he saw the earth opening up and swallowing the town whole. What he said could be true, as the city was mainly built over sand.
The ground sucked buildings, roads, and everyone above. Geysers erupted, and finally, waves as big as 10-story-high buildings hit the city. About 33 acres of the city disappeared underwater, and amazingly, most of its 17th century remains lie in good condition under 40 feet of water. In the ruins, archaeologists have found taverns, storage rooms, kitchens, and recreational buildings used for diverse purposes. You can see a grand lion statue, a submerged bridge, and many picturesque arches. Now, do you fancy a trip to India? Just outside its coast lies another sunken marvel. A site known as the Lost City of Cambay is located on the Gulf of a similar name. It remained hidden until 2001, when the National Institute of Ocean Technology did a routine water assessment. With sonar technology, which sends a wave of sound to the bottom of the sea, they found something far beneath the surface. Images showed well-defined geometric shapes spread along a 5-mile stretch. The remains found dated to more than 9,500 years ago, meaning that this civilization was lost at around the end of the Ice Age. Debris recovered from the site included construction material, pottery, beads, sculptures, and even bones. Scientists argue whether these artifacts are indeed from the site, but if they truly are, then the lost city of Cambay would be the oldest civilization in the world.